Depois, mais uma gameplay. Dessa vez vamos trazer um joguinho que eu vejo que muita gente gosta, ARMA 3. Então eu nunca joguei, eu já vi algumas gameplays, mas eu não sei como funciona, não sei qual servidor que tem que entrar e tudo mais. Só tô clicando em iniciar e vamos ver o que acontece aqui. Bom, aqui tudo no Ultra, não sei se vai rodar, ver, né? Então tem esse kick play e tem esse prólogo. Então vamos nesse kick play aqui que eu acho que é o modo história. E aí se vocês souberem algum server para eu jogar ou algum mod, já deixem nos comentários que aí eu vou configurando tudo pra gente fazer essa série do jeito que vocês gostem. Então beleza, ó. Um ano antes dos eventos The Wine, eu acho que isso aqui deve ser referente ao 2, né? Boot it up. Go calibrating. Looking good so far. Wow. Holy shit. Beleza. I know, right? Yeah, 3D. you weren't kidding. Okay. Let's see what this baby can do. Ah, ele tá usando um VR. All right, come on over. Ok. Se a gente apertar duas vezes o G, ele aparece a missão aqui. Ok. Now, let's give you something to shoot at. Bang, bang. They're all yours, Sergeant. Ok. Great. Targeting and ballistics look normal. Let's get you oriented. Bring up your compass. Tá. Aperta o Q pra abrir o compasso. Next one's just east of you. Vai pra Este. Ok. Oh, errou. Okay, let's try bearings. Next one's at, 220. Ah, ele falou a 90. Ó, é por aqui. Ele falou 220, mas ele tá marcando 090. Aí já confundiu. All right, not bad. Moving along. Here we go. Sergeant, if you'd be so kind. Tá, ele aparece aquela negocinho no mapa ali, ó. Sempre vai aparecer a marcação pra onde a gente tem que ir, seja com o nosso ou não. So, looks like it wants you to run from marker to marker as fast as you can. Oh, that's what it wants, huh? Great. Yeah, it says here that, it'll spawn targets at each marker. You'll need to drop them before you can proceed. Well, whenever you're ready. Tá, ele falou pra gente correr de um ponto pro outro sem parar. Então vai começar por ali. Bora. Say again. Negative. Yes, this is Staff Sergeant Adams. Send it. Christ, these people. Hold on. You know what? Go bother someone else. Out! AF morons. You having fun up there? You know it. Nossa, a mira é meio ruim. Eu não gostei dessa mira assim, ó. Quando ele tá correndo, ele só faz a mira assim. Você tem que parar pra apertar a mira. Eita. Jesus Christ, deafen me, why don't you? Sorry about that. Well, I think it's safe to say it's working as advertised. You got any more tanks lying around? Maybe next time.
All right, let's shut it down. The greenbacks are gonna get here soon. Ok. Não esqueçam de falar aí se vocês querem que eu jogue algum mod em específico em algum servidor, porque enquanto, como é a primeira vez que eu tô entrando no jogo, eu tô ainda no modo história. Terminamos assim. VR. Lembrando que tá tudo no Ultra, então se tiver alguns drops eu arrumo. So, what'd you think? Not bad at all. All right. Here comes the cavalry. Shit, looks like I missed one. Tell you what, you go get it working, I'll get things set up here. Copy. Assemble the target. Pra ver os tasks, né, as missões, a gente aperta 2 vezes o J. Run to the target. And that's... American, respond, over. I'm sorry, I thought I told you to go bother someone else. You know, I don't get annoyed easily. Yeah, right. But this guy's a special kind of fuckwit. Tô gostando bastante, os gráficos são bonitos, pro jogo ser de 2013. Ok, aperta espaço That e should ativa. do it. Copy. All right, everyone, gather around. See Tá some return. targets? Really? Sorry, they're all we've got on hand. O gráfico é muito... Eu não sei se eles foram reformulando ou ao tempo já lançaram assim. Ó, o mapa deve ser bem grande também. All right, first things first. I'm Staff Sergeant Adams. This is Sergeant Conway. We'll be your cabin crew for today. Cabin crew? Since I'm fairly confident we all know why we're here, I'll skip the usual brief. So, over to you, Sergeant. When you're ready, put some rounds down range. Tá, então ele tá falando que quando a gente agacha, As you can see, while the sergeant remains standing upright, he has to work harder to compensate for the recoil. Were he to take a knee, the effort he'd have to put in, compensating for the recoil, would be reduced. So, whenever possible, try to crouch down before firing. é isso que eu ia falar Going prone agora. offers the best stationary shooting posture with the least recoil and smallest profile. However, be careful of grass and other obstacles obstructing your view. É isso que eu ia falar, ele falou sempre que você puder, atira só quando você estiver agachado, porque o recoil é menor quando você está agachado. Tem o apoio do seu joelho. Back on the shooting position, Sergeant. Engaging targets at greater distances is a bit more complicated. Collimator sights, like the Sergeant here is using, are not well suited to the task. Sergeant, go ahead and grab the RCO from the crate. Tá, ele falou que a gente pegar um rifle. Ah tá, my bad. Ao contrário. Tá. Aqui. Isso. From now on, I'll be giving directions to the Sergeant exclusively in compass bearings, so please pay attention. I'll call out specific targets for the Sergeant to engage. It's up to him to pick them out and score a hit. Are you ready, Sergeant? As I'll ever be. All right, first target. Helicopters.
Well, speaking of CSAT, Pay attention, children. 300 meters, bearing 330. Tá, ele tá falando pra usar o Ctrl esquerdo mais o botão. Não tá funcionando. That's 300 meters away from you at bearing 330, Sergeant. Ah, tá. Então ele ia falar. Conway, it's over there, in the ruined building. You're making me look bad. Então, pra poder fazer essa mira, você aperta os dois ao mesmo tempo. O e o direito. 100 meters, bearing 290. Remember, control your breathing. Aim for clean, focused shots. Aperta o shift esquerdo pra prender a respiração. 400 meters, bearing 307. Cadê? Ali, ó. Assim é sem apertar o shift. For the sake of those watching at home, the target is at 400 meters, bearing 307. Great, let's move on. Ok, então eu vou terminar essa gameplay por aqui. While we're on the subject, you're going to find it much Muito bom. harder to control your breathing. Então, se vocês quiserem que eu traga uma saga mesmo, uma série de Arma 3, deixa aí nos comentários, dá aquele like. Se vocês souberem algum mod, servidor legal para jogar e continuar a série, também deixa aí nos comentários. Se você quiser jogar comigo, é só me adicionar na Steam. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Então, valeu e é nóis!